Good evening, everyone. My name is Danielle, and welcome to Bishulim. Добрый вечер, меня зовут Даниэль. Добро пожаловать обратно на Бишулим. Today we're going to focus on Israeli street food. Сегодня мы сосредоточимся на уличной еде Израиля. But I feel that when I was planning today's meeting, I kind of made a mix of different kinds of food. Но когда она планировала это мероприятие, эту встречу, получился небольшой микс всех идей и задумок. Because I think that we don't have one kind of Israeli street food, to be honest. Потому что нет однозначного ответа о том, что такое израильская уличная еда. And we already did some things that are classic Israeli street food, like falafel and arayes. И на предыдущих наших встречах мы уже готовили какую-то очень традиционную уличную еду Израиля, такую, например, как фалафель. And I would say that Israeli street food, on one hand, is food that you can eat on the way, you can eat while driving, or on a bus, or just when you run to a meeting. И классическая уличная еда – это то, что ты можешь схватить, есть на ходу, в автобусе, в машине, за рулем. And one of the things we're going to make today is sabich, which is one of my favorite Israeli dishes of all times. И одно из блюд, которое мы будем готовить сегодня, это сабих, любимое блюдо Даниэль. But on the other hand, we're also going to make something that's a little bit different, like burekas pinukim, which I'll explain later what it means. Но с другой стороны, мы будем готовить еще что-то немножко совсем другое, бурекас with the cheese. Pinukim, yes. Пинуким с сыром. And on the other, and a totally different food is shakshuka that we're also going to make, but it's not something you eat on the way. You need to sit and eat it. И совсем другое блюдо, которое мы будем готовить, это шакшука. Конечно, мы не можем ее взять и с ней куда-то пойти, но мы будем ею сегодня наслаждаться и готовить. Although we can also put it in a pita with some tchina and it will be delicious. Но есть же так вероятность того, что ее можно засунуть в питу, положить сверху тхину и съесть. So before we start, there are some things that I did before, and you'll understand why. До того, как мы начнем, есть несколько вещей, которые я подготовила заранее. One thing I did is I cut the eggplants. Одна из вещей, которую я сделала, я порезала баклажаны. And I put some salt on it, and I'm going to go closer to the camera so you can see how beautifully they sweat. Even my hands are Я wet. посыпала их солью, и сейчас я подойду ближе к камере и покажу, что из них выделилась влага. And we do that because we want the eggplants to have as little fluids as possible when we fry them. И для чего мы это делаем? Для того, чтобы максимально изъять всю влагу из баклажанов, чтобы их было проще жарить. And so, Ira, I'm going to ask you that while I speak, if you can just take each eggplant and just really get the water out, because then we're going to fry it, okay? И то, что меня сейчас попросят сделать, это промокнуть баклажаны. Если вы будете их готовить дома, то вам придется сделать то же самое. You can put it here on the plate. And another thing I did is I boiled some eggs. И еще одна вещь, которую я сделала, я сварила заранее яйца вкрутую. Hard-boiled eggs, yes. And I'm going to start with, we're going to make, of course, a few things at the same time. И, конечно же, мы будем несколько вещей делать одновременно. So, in a few minutes, when the eggplants are dry, I'm going to start to fry them in oil. И через несколько минут, когда баклажаны мы уже промокнем, мы начнем их жарить. There is a good chance I'm going to say this again, but I'm saying it now just in case I do things automatically. И до того, как мы начнем готовить, я хочу кое-что сказать сейчас, потому что есть вероятность того, что в процессе готовки я могу что-то забыть. What else? And I'm going to start making the shakshuka. Даниэль начнет делать шакшуку. And while I'm starting to cut the vegetables, I will tell you a little bit about shakshuka, of course. И во время того, как Даниэль будет резать овощи, она немножко расскажет о самом блюде шакшука. But just so you know what I'm doing while I speak, so that I don't have to stop every time, I'm cutting the onions. И для того, чтобы вы знали, что я делаю во время того, как я рассказываю, сейчас я буду резать лук. I'm cutting onions, and I'm gonna fry them on medium heat in a pan. И я обжарю их на среднем огне на сковородке. And what you will see, and I will show you also later, is I'm making one pan for the sauce, and then we're going to make individual portions. И то, что вы увидите, что мы будем делать, она будет готовить на двух сковородках общие порции и отдельно приготовить на маленьких сковородках индивидуальные порции. So I'm turning on the induction here on a medium heat. Включаем духовку на средний огонь. And I'm going to add in a few minutes the onion and slowly
also some peppers and tomatoes. И через несколько минут Даниэль добавит туда лук, а затем peppers, паприку And tomato. И помидоры. Okay, so for this, it's very simple. And Это очень легко. and while I cut it, I want to tell you a little bit about shakshuka. И пока я режу, я сейчас расскажу вам историю блюда шакшуки. And I will start by saying that shakshuka, like a lot of other things that I enjoy making, comes from Northern Africa. И как и некоторые мои другие любимые блюда, шакшука своими корнями приходит из Северной Африки. And the meaning of the word shakshuka means mixture. И само слово шакшука обозначает смесь. Sometimes it's actually even used as a slang, like when we talk about Israeli politics or about Israeli bureaucracy, we call it the shakshuka system. It's, Иногда это слово используется как сленг, особенно в Израиле, когда говорят про политику или про какие-то не очень понятные для всех вещи, их называют просто шакшука. There are many versions of shakshuka. Есть много вариаций того, как приготовить шакшуку. Today we're kind of making the classic one, Сегодня мы приготовим классический вариант, which is based on tomatoes. в котором основа это помидоры. And usually the base is tomatoes and a lot of spices. I'm adding onions and peppers. Обычно основа это помидоры и много-много специй. Мы также будем добавлять паприку и лук. And there are a million versions that you can make. You can make, for example, a white shakshuka. Есть миллион версий того, как сделать шакшуку. Например, белую шакшуку, Which would be with potatoes and cream, like heavy cream. где основа это будет картошка и сливки. You can make a green shakshuka, which is based on spinach. Можно сделать зеленую шакшуку, основой которой будет шпинат. And you can, of course, make shakshuka. There's like a Balkan version where you add eggplants and feta. Есть еще балканская вариация шакшуки, когда вы добавляете баклажаны и сыр фета. And there is actually one version that I think is amazing that I had in Jerusalem, where it's like caramelized onions, yogurt, and then just the yellow part of the egg, which is perfect. И один очень интересный вкусный вариант, который Даниэль пробовала в Иерусалиме, где за основу берется карамелизованный лук, желтки и yellow things, onions and yogurt, sorry. И йогурт. And of course sumac on top, which is one of my favorite И, конечно spices. же, специя сумак, которая одна из любимых специй Даниэля. So the whole idea of shakshuka is that we let it cook over time. Основная идея в приготовлении шакшуки это то, что мы даем проготовиться достаточно длинное время. So I'm going to put the onion over here while the oil is still heating up, so I can cut the rest of my vegetables. Мы убираем лук в сторону и ждем, пока нагреется масло. Today I'm not cooking for my kids, so you can see the onions are big. Usually if it's for children, I make everything smaller. Сегодня куски лука достаточно крупные. Когда Даниэль готовит для детей, естественно, нарезает мелко, чтобы не было видно, что это лук. I think it's also, no, you can see what's onion, it's fine. But you know, usually when it's something they have to cut with their teeth, at some point they will do, no. И мне очень нравится жевать лук, поэтому чаще всего они его выплевывают, если он слишком крупно нарезан. So the same way I'm going to cut my pepper to chunks. Даниэль режет паприку на такие же куски, как лук. And also, like, because I'm not cooking it on a very high temperature, everything is going to be still a little bit crunchy. If you don't like it crunchy, let it cook for a long, long time. Так как мы не готовим на сильном огне, овощи могут получиться немножко хрустящие внутри, но если вам нравятся более приготовленные овощи, можно готовить дольше. In general, shakshuka, it's like, I think every parent who's watching me now can relate with this. It's really like a leftover dish. Как и любой родитель, который меня сейчас поймет, шакшука – это блюдо, которое готовится из остатков еды, которую вы не доели. Like if you have any kind of sauce, you just add eggs to it and you have shakshuka. It could be with fish, with meat, just tomato sauce, anything. Особенно это хорошо, если у вас остались остатки любого соуса, можно добавить туда яйца, это тоже будет шакшука. So as you can see, I'm cutting the peppers. I'm leaving them. I'm making them thin stripes, but not so small. Я нарезаю перцы достаточно на тонкую соломку и кладу лук в сковородку. Yes, so this is ready. We're gonna let it start to brown. Дадим луку немножко закарамелизоваться.
I'm not going to make a huge quantity today just because I don't want food to go to waste. Мы не будем готовить много шакшук сегодня, потому что мы не очень любим выбрасывать продукты. But of course, the more people, the more we cook. But today I'm making, just like I would for my family. Обычно можно готовить любое количество в зависимости от количества гостей. Сегодня мы готовим для нас 4, потому что сегодня у нас есть один гость в эфире, потому что можно уже встречаться вживую. And I will say one more thing, is that shakshuka is like whenever we have people that we didn't expect, it's a winner dinner, if you need to cook fast for a lot of people, it's the fastest and easiest thing to make. И то, что Даниэль предлагает, если к вам вдруг нагрянули гости, которых вы ждали или не ждали, шакшука — надежный способ всех накормить быстро и вкусно. So I'm gonna mix it just so that they don't burn. Даниэль помешивает лук для того, чтобы он не пригорел. Yeah, that's pretty much it. I'm waiting for my oil to get warm for them. На второй сковородке мы ждем, как нагреется масло. And then we're gonna make the sabich, which, as I said, it's really my favorite thing to eat in the whole world. И на второй сковородке мы будем готовить сабих, которое самое любимое блюдо в мире Даниэль. And some people will say, oh, it's because you're from Israel, obviously you like sabich, but I didn't eat eggplant until I was 25, so it's like big for me. И многие подумают, что наверняка блюдо любимое, потому что Даниэль сама из Израиля, но на самом деле она просто очень любит баклажаны. Okay, so I'm gonna try with one eggplant. Мы попробуем сначала с одним баклажаном. You can see it's quite soft because it's already sweated. I'm gonna do it slowly. Сами кусочки баклажана достаточно мягкие, потому что мы из них уже убрали всю влагу. I have about 1 centimeter of oil because also the eggplants are gonna drink this oil. Баклажаны впитывают в себя достаточно много масла, поэтому мы наливаем порядка сантиметра масла в сковородку. So at the same time, Ira, I'm going to ask you to start peeling the eggs. I think, no, they're still a little bit warm, but if it's too warm, let me and I'll switch with you. Я получила еще одно задание почистить яйца. Может быть, Люба мне может помочь? Ты хочешь попасть в прямой эфир или будешь там? And just take this with you so it doesn't ruin the table. Delegate. No problem. So I'm going to delegate to you another task. Я получу другое задание. We're going to start to make the Israeli salad, which has to go inside our pita. Мы начнем делать израильский салат, что является, в общем-то, классикой израильской кухни. And the thing about Israeli salad, Ira, you probably know this, but I'm just going to start to make sure that it's in my standards. We cut it very, very small. И Даниэль сейчас научит меня резать израильский салат. И по стандартам это достаточно деликатный процесс, потому что все кусочки должны быть мелкие. I probably said it, I think, in a previous workshop. Наверняка я упоминала об этом на наших предыдущих встречах. But I will say it again, that in the Arab quarter in Jerusalem, they don't cut it like me with a knife carefully and slowly. В арабском квартале в Израиле вы не увидите, что кто-то нарезает такой салат так же красиво, аккуратно, ножом. They have a sword with 2 handles and they just go. Да, у них есть такой меч, похожий немножко на мачете, которым они просто рубят овощи. Okay, so Ira, we want it small like this, okay? С меня требуют, чтобы я так же красиво нарезала. Я попробую. Okay, it's okay. If not, then we tried, right? Do you have a sword for me? No, unfortunately, no. But maybe I'll bring one from Israel. Может быть, в следующий раз она приведет этот гаджет, которым пользуются в арабских районах, и мы попробуем порезать им. And I'm slowly adding my eggplants to the oil. Она добавляет еще баклажаны в масло. And I'm going to slowly, from time to time, make sure that they brown and cook fully. И время от времени она будет проверять вилкой, чтобы они проготовились и были коричневатыми, подрумянились. And also we want to make sure that the oil is not too hot. И удостоверьтесь, что масло не слишком горячее. Great. So now my onions are starting to brown. Мы можем увидеть, что лук начал карамелизоваться. And I'm adding my peppers. Я добавляю паприку, красный перец. Okay, you can see here in the camera that they're getting like softer. Можно увидеть, что лук стал мягкий и коричневатый. Okay, so we just add the peppers and let it continue to cook. Добавляем перцы и продолжаем готовить все, что на нашей сковородке. And I'm gonna cut, I didn't think this through, the tomatoes.
So Я you'll сейчас finish буду with резать the, помидоры, после того, you'll как я finish with освобожу. the огурец, and then we'll switch for a minute, okay? Yes. So, После того, как мы one second закончим about резать that. огурец, Даниэль переключится на помидоры. So while Ira is actually cutting the salad, I'll make our tahina. Пока я буду резать огурец, Даниэль приготовит тхину. Like I told you, I'm going to make a few things at the same Мы time. будем делать несколько вещей одновременно. I'm a big fan of tahina. Я большой фанат и любитель тхины. I think I already said it like every time, I think, because I always use tahina. Я упоминала об этом на нашей каждой встрече. This is like tahina made from 100% sesame. Эта тхина сделана из стопроцентных сезамных семян, кунжутных семян. So I put like a generous quantity of tahina. Я положила весьма щедрое количество тхины. And to this I'm going to add a lot of lemon, because this is how I personally love it. Сюда я добавлю большое количество лимона, Some salt. соль. You can also, of course, add fresh garlic if you want. Если вам нравится, вы можете добавить свежий чеснок. And some water until it reaches the consistency that I want. И будем немножко разбавлять водой, пока не достигнем консистенции, которая нам подходит. I will share with you something. I think this place closed because of COVID, but in Tel Aviv there used to be a place called Hatchinia. Но наверняка это место сейчас может быть закрыто из-за коронавируса, но вообще в Тель-Авиве есть такое место, называется Хатхинья. Yes, and everything that they made had tchina in it. И все, что они готовят в этом кафе, в содержимом имеет тхину. And one thing that I really loved that they made was they would make tchina with the water left from a salad. И один из вариаций тхины, они берут тхину и добавляют туда сок, который остается из-под салата. And I think it's a great way also of using these fluids from the salad, which I thought was just brilliant of them. И это хороший способ, как использовать жидкость, которая остается из-под салата. You can also like dip it. Yeah, of course. I Можно personally макать just фиту drink тоже it в сок. like from my childhood. It's like, oh, I love it. So no judgments from me. Любимое занятие Даниэль в детстве — макать хлеб в остатки салата. So I'm just gonna add my tomatoes here, and later I'm gonna add them to Мы them. порезали помидоры кубиками и убираем их в сторону. You will get the recipe, like we will publish it, but everything I'm doing now has nothing to do with the recipe. Да, рецепт вы получите позже, после эфира, но то, что она делает сейчас, не имеет никакого отношения к рецепту. And I think this is the thing about shakshuka, that like you can add whatever you want. Some people add cinnamon, like it's really whatever you like, and you can add different vegetables. И самое интересное, что шакшука не имеет какого-то определенного рецепта. Вы можете добавлять ингредиенты любые на ваш вкус. Некоторые добавляют, например, корицу. So I'm gonna write a recipe based on what I do today, but really you can ignore it. Она напишет рецепт на основе того, что мы будем делать сегодня, но вы можете его игнорировать и делать свою вариацию вашей собственной шакшуки. And I promise you I'm not gonna be offended. Она без обид. For example, my grandmother used to make shakshuka, but she would mix the eggs into the mixture. Например, ее бабушка во время того, как делала шакшуку, она вмешивала яйца в тот самый соус, которым будем готовить. And she would also add yellow cheese to it. И, например, она добавляла туда еще сыр. And I remember once I told her, but Safta, this is not shakshuka. And she said, okay, it's shakshuka. И однажды я ей сказала, что бабушка, но это же не шакшука. Она мне сказала, ну так хорошо, тогда такая не шакшука, а чикчука. And it worked. So you can really do it whatever way that you like, whatever cheese that you want. Вы можете делать это на самом деле, как вы хотите, добавлять любые ингредиенты, это будет ваша собственная семейная шакшука. Yes, okay, so I'm gonna finish. Here I have about 2.5, I'll make it 3 tomatoes for the shakshuka. Сегодня будем использовать 3 помидора. The reason, and again, I think there's like a few escolas for shakshuka. Some people like it watery and some people not. Есть люди, которым нравится более водянистая шакшука, есть те, которым нравится более густой вариант. Because some people would let the tomatoes like also sweat and get all the fluids out. Некоторые будут ждать, пока помидоры протушатся, из них выйдет вся жидкость. Or let the shakshuka cook for longer so that it's not so watery.
или будут ждать, пока помидоры будут готовиться долго, чтобы они проготовились и совсем размокли, развалились. Personally, it doesn't bother me too much, so I'm gonna let it be with the fluids. Нам сегодня подходит вариант с жидкостью, поэтому мы будем готовить такой вариант. So we can continue cutting the salad, like we can actually share the task. Мы сейчас продолжим резать салат, мы дадим задание к участникам, которые к нам добавились. We're gonna add to the salad, again, I'm not gonna make too much, I'll add okay, we can actually make all the vegetables if we want, but we want to have red onion, red peppers, tomatoes, and cucumber. That's what an Israeli salad has. Да. Сейчас мы в классический вариант салата добавим, помимо уже нарезанных огурцов, красный лук, помидоры, паприку и огурец. Это, в общем-то, классический рецепт салата. And you can see here that the peppers also are starting to cook. They're still not, melting, but that's exactly how we want it. Мы можем наблюдать, что сами перцы, которые мы положили после лука, еще не проготовились, но они проготовятся вместе с помидорами. You can see we haven't been doing it for a long time. Yeah, I'm just gonna need the other board, like if we can switch it. And I'll find a knife. I'm sorry. Сейчас мы поищем еще один нож. Great. So I'm going back to my trina, or I'll check on the eggplants first. We Мы want them to be проверим done. наши баклажаны и потом вернемся к тхине. Okay, so I'm just gonna flip them with my fork. Мы переворачиваем баклажаны, They're смотрим, still какие они подрумянившиеся. They're still not fully ready, but I'm gonna flip them anyway because they're really soft. Они еще не до конца проготовились, но мы их все равно перевернем, потому что они достаточно мягкие. Actually, there are some places that make sabich from like the whole. Like this is the eggplant, like long pieces. В некоторых местах можно увидеть, что сабих готовят из длинных частей баклажан, то есть они нарезают его на длинные полоски. Do you have another knife? Yes, I took one. You want to cut? No, the lady. Maybe in the dishwasher. Сейчас мы попробуем найти еще один нож. I'm sorry, this is not my kitchen, so I don't know where everything Я is. не очень ориентируется ни на своей кухне. In my house, I don't think I would be so organized, if we're honest. Если бы мы готовили у нее дома, она была бы более собранная. So the trina that I'm making now, I'm gonna add juice from half a lemon, Мы добавляем в тхину половинку сока лимона. and we will try it and then decide if we need to add more. Мы добавим, попробуем и решим, хотим ли мы добавить больше. What I did before is I smashed the lemon to get as much juice as I can out of it. Небольшой лайфхак. Для того, чтобы из лимона достать больше сока, предварительно его нужно хорошо покатать. So I have here juice from half a lemon. У нас здесь сок половинки лимона. I personally love lemon, a lot of it. Я лично обожаю лимон, и когда его много в блюде, мне очень-очень нравится. But because I'm not the only one eating, I'm gonna share my preferences. И так как Даниэль будет кушать это не одна, она добавит чуть-чуть меньше лимона, чтобы все могли покушать. Сейчас принесу. And what I'm doing now is I'm mixing the shakshuka mixture, and in 5 minutes I'm gonna add some spices, and then you see it's gonna go down like the volume of what we have. Сейчас мы продолжаем помешивать шакшуку, и примерно через 5 минут мы добавим туда много-много специй и увидим, как вся наша смесь немножко опадет и начнет тушиться. So I'm starting with the trina, Продолжаем с тхиной. Добавили еще немножко воды. and I'm gonna add some salt, of course, Добавляем, конечно же, соль and I'm gonna add some garlic powder. и немножко чесночной смеси. I know that some people, I will tell you, a few months ago, when I still lived in Poland, Несколько месяцев назад, когда я еще жила в Польше, we invited our Polish teacher to our house for dinner. мы пригласили нашего учителя к себе домой. And he said, we made, of course, trina and shakshuka. И, конечно же, мы приготовили тхину и шакшуку. And he said, wow, this trina is amazing. You have to show me what trina it is. И он сказал, эта тхина просто божественная, ты должна мне рассказать, как это готовится. So I showed him the jar, Я показала ему банку and he said it's the same one that I have at home. и сказала ему, что это ровно то же самое, что и у меня дома. And he never thought of adding spices. He just would take a piece of bread, put trina, and that И was то, it. что он делал с этой банкой дома, он просто брал тхину из банки и клал себе на бутерброд.
So I think it's like a really important thing to say. If you don't do it at home, you should. Like to add Да. И то, что когда вы делаете это дома, не забывайте добавлять туда специи, иначе вкус будет не совсем вкусный. So this is like a thick consistency. Это достаточно густая консистенция. I like to add more water to this. Даниэль добавит немножко больше воды. And I'm gonna take a spoon so I can try. I don't know, do you want to take some with your finger? I would my finger. Yeah, because I don't know. I would add more salt. More salt, more lemon. Mm-hmm. Немножко больше соли и лимона. And more water because I want it creamier. И мы добавим еще немножко воды, чтобы она стала более жидкая. And of course to the tahina you can add a piece of beetroot and you have pink tahina. Можно всегда добавить, например, свеклу, и она будет розовая. You can add coriander. Можно and добавлять it's gonna be кориандр, и она будет зеленая. But tahina is like the best fat you can eat yourself and also give to your kids. И тхина сама по себе это полезные жиры, которые вы можете давать себе и детям. And today we're going to use the tahina for the sabich, for the burekas, and for the shakshuka. И сегодня тхину мы будем использовать для всего, что мы готовим, для сабиха, для бурекас и для шакшуки. Personally, in my family, we can finish a whole jar in 1 week. В моей семье тхина заканчивается примерно за неделю. Because we really use it with pretty much everything. We make cookies with tahina. Мы используем ее практически для всего. Мы даже печем печенье с тхиной. Hummus, of course. Конечно же, хумус. So it's like one of the most useful things that I have in my kitchen. Это одна из самых часто использованных вещей на кухне Даниэль. And recently I found in the supermarket 1 liter of tahina and it's like the best. Недавно я обнаружила, что они продают тхину в литровых банках, что была большая находка. And I will show you now it's like in a good consistency. It's quite creamy. Сейчас я вам покажу. Это та консистенция, которую мы пытались добиться. Okay. And you can have a look. Даниэль пошла показывать нашу тхину. Because some people like it more watery, less watery. This is how I like it. Да, некоторым нравится более жидкая или более густая. Вы делаете так, как нравится вам. Okay, so I'm mixing my shakshuka again. Помешиваем нашу шакшуку. And I'm starting to add spices. I'm starting with salt. И добавляем специи. Начинаем с соли. And I need, I forgot to bring some sugar. Нужен еще сахар. Сейчас мы его поищем. It's not crucial, to be honest, but it's really, I think it's perfect for balancing the flavor. Сахар используется часто для того, чтобы сбалансировать все вкусы. And I'm adding, I'm sorry, rabbit cumin. Даниэль извиняется, он добавляет кумин. Я лично сама не очень люблю кумин. But it's not going to be a lot, and you will see that in the end the flavors are like great together. Она немного добавляет кумина, и вы увидите в конце, что у него не будет очень яркого и выявленного вкуса. So I'm taking an extra plate. Sugar. Oh, great. I'm taking an extra plate. Я беру еще одну тарелку. And I'm patting it, just like I would with like schnitzel. И застилаем ее бумагой, и будем промокать наши баклажаны так же, как бы мы сделали, например, с отбивными. And I'm going to put the eggplants that are ready, I'm going to put on the plate. И мы выложим сюда наши баклажаны. Okay, because we want all the extra oil to come out. И мы хотим, чтобы все лишнее масло из баклажан впиталось в салфетку. Oh, I see that some of them are not fully cooked as I want them to. Мы уже видим, что некоторые баклажаны проготовились. They're super soft and buttery, so that's perfect. Они очень мягкие и хрустящие снаружи. And one more thing I want to make, it's this if you've ever had shawarma in Israel, you probably know this. It's like the onion with sumac and lemon. И если вы когда-то пробовали шаварму в Израиле, вы знаете, что в ней есть лук, который замаринован в такой специи, как сумак и Lemon. И лимон. So I'm gonna do that. I'm gonna add, because it's me, I'm gonna add some olive oil. Также в эту смесь мы добавим еще оливковое масло. And it's quite simple. I love to eat it when I'm in shawarma places. Я очень люблю есть именно это блюдо, когда я кушаю шаварму. So I'm like the recipes, or like if you ask a shawarma place, they will say it's just lemon and sumac. I'm gonna add some salt, of course, and some olive oil.
В классических местах, где подают шаурму, они вам скажут, что там только сумок и лимон, но я добавляю, естественно, соль и оливковое масло. So you see I'm just cutting it into strips. На колечки режем наш лук. And yeah, and it's a great upgrade, and it's like kind of like quick pickled onions. Это быстрый вариант маринованного лука. So what I'm doing is I'm adding some salt. Добавляем соль. Okay, some sumac, a lot of sumac actually. Добавляем достаточно много сумака. Sumac, if you don't use it, it's quite sour. Если вы не используете сумак, он достаточно Like lemon acid, кислый. yeah. And it just adds a great color for everything. На самом деле его здорово добавлять для цвета, у него очень интересный яркий цвет. So you can see that everything here is starting to cook. Мы можем обратить внимание, что все ингредиенты на сковородке начинают проготавливаться. We're gonna give it some more time, of course. Мы дадим им еще немного времени. I'm adding the sugars. Добавляем сахар. And I'm adding not a lot, you Мы know. добавляем совсем чуть-чуть. About half a teaspoon. Примерно половинку чайной ложки. So I'm gonna leave this here in case we need to add more. Мы поставим сахар в сторону для того, если он нам вдруг еще пригодится. And again, the hardest thing for me in this kitchen is that it's not my kitchen. И самое сложное для Даниэля это то, что она готовит не на своей кухне. So I don't know always how to interact with them. Да, и чаще всего проблема домохозяйки на чужой кухне это она не умеет пользоваться или ей сложно совладать с плитой. So it's not my stove. Не моя плита, не мои сковородки, не моя духовка. So it's just harder than it would if I was at home. Просто это немножко сложнее, если бы я находилась дома. Okay, so some of my eggplants I'm leaving for a few more minutes and I'm adding the next round. Несколько баклажанов еще доготавливаются на сковородке, и в свободные места мы кладем новые кусочки. You can see they're kind of tan. Вы видите, как они подрумянились. And very soft. И мягкие. And the trick with eggplants is that the more oil you put, the less oil they drink. И интересно еще один лайфхак от Даниэля, что чем больше масла вы нальете на сковородку, тем меньше баклажаны впитают его. Because sometimes we think, oh my god, that's so much oil. But no, if you put less, you will have to add more in the end. Иногда люди думают, что если их просто добавить много масла, они сразу начинают паниковать, много масла, это ужасно, но на самом деле вам все равно придется подливать масло, если вы положите его меньше. So once again, now it's soft, so I know a lot of juice will come out. Он стал мягким, теперь мы точно знаем, что из него выйдет много сока. And I'm adding it to my lemon. И добавляем луковую смесь. And a little chunk of lemon that jumped out, so we can get it out, of course. Небольшие кусочки у нас попали, да, мы их вылавливаем. And I'm gonna mix it, and we're gonna let it just sweat, because that's what vegetables do. И мы перемешаем, отставим это в сторону, дадим луку промариноваться. And this we're just gonna put a little bit in our sabich dish, okay? И мы добавим совсем чуть-чуть в наш сабих. Okay, so I'm coming back here. Возвращаюсь к нашей сковородке со смесью для шакшуки. Okay, I just don't want it to burn, but you Мы can... просто не хотим, чтобы она подгорела, и вам надо помешивать чаще дома, чтобы она не подгорела. And if you look closely, you can see that the tomatoes really have melted. И если вы приглядитесь, вы увидите, что помидоры у нас начали практически таять. The peppers are still cooking. Перцы еще готовятся. Like, they will not melt, they will stay with some crunch. Да. В перцах, сколько бы вы их ни готовили, они все равно останутся немножко хрустящими. I'm adding a little bit more spices. Добавляю еще немножко специй. I'm gonna mix it one more time. Помешиваем. And I'm gonna add about a spoon of tomato sauce. И помимо смеси и приправ мы добавим ложку томатной пасты. It's not mandatory. I like it because it adds, like, it makes the flavor more umami. Это не обязательно, но Даниэль считает, что он добавляет вкуса и раскрывает вкусы овощей. So I think it's a big upgrade. I don't add a lot. Я добавила совсем чуть-чуть. Some people add to their shakshuka, for example, smoked paprika. Некоторые добавляют в свою шакшуку копченую паприку подкопченую. Да. And I personally, I'm not a big fan of paprika in general, so... Я вообще небольшой фанат, поклонник паприки. So I don't, but it's really like a personal choice. Я сама лично не добавляю, но вы можете попробовать.
Okay, so I'm taking out more eggplants. Достаем баклажаны, которые уже успели приготовиться. Personally, I'm a big fan of eggplants in my life. Я вообще большой поклонник и любитель баклажанов. And there's a lot you can make with these eggplants if you're not making sabich. Есть огромное количество рецептов, которые можно приготовить из баклажанов. Okay, one more thing I'm going to prepare, and then I think soon we're going to be able to start putting all of our dishes together. Еще одна вещь, которую мы сейчас приготовим, после которой мы начнем собирать наши блюда по частям. Okay, our pitas are in room temperature, it's perfect. Наши питы комнатной температуры. Okay, and now I want to cut the eggs. Сейчас мы Nothing порежем complicated. яйца. Не очень сложное задание. I'm just going to make slices. Просто нарежу их на кусочки. So I'm gonna let you do it, okay? Мне дали I такую trust you. ответственную роль. And then after that, we're gonna cut our pickles into stripes as well. И после этого мы нарежем наши маринованные огурцы тоже на кусочки. Okay, are you strong enough to open this? Sure. Okay, I'm not. I'm sorry. Are you? I didn't eat. Я еще не поела, у меня еще нет столько сил. I'll show you in the other camera. I'm not the only one who's not For a strong. second. Well, my grandmother, my Peruvian grandmother, would take a wooden spoon and hit it until it opens. Некоторые используют металлическую ложку, постукивают сверху и открывают банку. I'm using the can opener. So I'll Я do my использую grandmother's way. открывашку. So you will have to forgive me for the noise. Извините за много звуков. Can you do it, or I can do it my grandmother's way? Мы сейчас попробуем способ открывания It's just банки по способу бабушки Даниэль. I want to show you. Okay. I want to show you how it looks. Посмотрите, как выглядит наша смесь для шакшуки. You can still see the peppers, the onions, but the tomatoes are really like melted. Вы можете увидеть, что все-таки там есть еще наши полосочки паприки и лука, но наши помидоры практически растворились. Okay, so here. Careful. Мы пошли показывать нашим участникам. Ask her how's this smell. Как вам нравится запах? Очень хороший запах. Okay, so this would be like a portion for 2 or 3 people. Это примерно порция на 2-3 человека. But of course today we have like a lot more food on the table, right? Но у нас помимо этой еды будет еще другая еда на столе. And for example, you can always make like the sauce in advance. Всегда можно приготовить соус, например, заранее. It could definitely stay in the fridge for 3 or 4 days. Он может храниться в холодильнике 2-3 дня. And then you can make shakshuka one day, pasta, like you can use it as a sauce. Вы можете соус этот использовать не только для шакшуки, его можно добавлять и в пасту. So again, I'm just splitting my eggplants. Мы добавляем наши баклажаны. And of course, you don't have to make the eggplants fresh. You can make them in advance. Баклажаны также можно приготовить заранее. Okay, and how are you guys with coriander? Can I add some coriander to the Можно ли shakshuka? добавить кориандр, спрашивает Нет? Okay, so no. Нет, без кориандра сегодня. Okay, I mean, this is a democracy in Bishulim. Да, у нас демократия. Мы все вместе решаем, что добавляем, а что нет. Okay, so then we're going to cut the eggplant, and now I'm going to tell you about my burekas. И сейчас я вам расскажу о моих бурекасах. Do you know what's burekas? Like, is it popular in Вы Estonia? знаете, что такое бурекас? Может быть, кто-то их пробовал, или они популярны в Эстонии? No, okay, No. so burekas, actually, it's, I think it's a Turkish dish. Мне кажется, что бурекас это турецкое блюдо. And because of time, I made the burekas at home because I didn't think we're going to have enough time to make it today. И из-за времени я приготовила бурекас заранее дома. Usually it's made from puff pastry. Чаще всего его делают из слоеного теста. Okay, 1 second, I'm just going to mix this. So you know what, I'll leave you. Помешиваем нашу шакшуку и не даем ей пригореть. So what I'll do now, И то, что я сделаю сейчас, I'm going to split it into 2. You know what, this is what I'll do. One will be with coriander and one will be without. мы разделим нашу смесь для шакшуки на 2 порции. В одну мы добавим кориандр, во вторую нет. I think it's fair. Это будет честно. So I'm just splitting it into 2 halves. Просто делим нашу смесь на 2 части. Okay, so the one with the coriander, I'm going to give it like an extra minute on the stove. Для той порции, которая будет с кориандром, мы дадим ей еще дополнительную минутку на плите, чтобы специя
впиталось в смесь. Okay, and I'm gonna add a little bit of water because what's gonna happen Я добавлю еще немножко воды. That once I add the egg, I want it to cook, but I also don't want this to burn. Мы добавляем немножко воды, потому что в тот момент, когда мы добавим яйцо, мы хотим, чтобы яйцо проготовилось, а смесь не пригорела. The best way to do it is to cover the pans. Лучший способ для того, чтобы яйцо быстро приготовилось, а смесь не подгорела, это накрыть это крышкой. I almost added Coke to them. Okay? Чуть не добавили кока-колу. Oh, I did add Coca-Cola. I'm No, sorry. it's water. Are you sure? Yeah. Is it? Yes, it is. Okay, so I'll switch Нет, to это water. была вода. Okay. No, I'm not that but you see, it's important to always check. So I'm adding a little bit of Очень water. важно проверять то, что мы кладем в нашу смесь. I'm gonna mix it quickly. These pans Быстро мешаем. are dangerous Эти маленькие сковородочки очень опасные. because they get really warm, Они очень быстро нагреваются, and our intuition is to touch it. и интуитивно мы хватаемся за них. And if we touch it, it's just gonna be super painful. И если мы до них дотронемся, мы, конечно же, обожгемся. Okay, so I'm just adding a little bit of coriander because it's a small. Мы добавляем в одну portion. порцию кориандр, кинзу. You can also, of course, add it as decoration. Можно посыпать ее как украшение в конце, But I want it to be part of the dish. но мы хотим, чтобы она стала частью блюда. Okay, I personally love coriander. Даниэль очень любит кориандр. Me too. Я тоже. So here's that. This one is great. So what I'm gonna do is, of course, I'm gonna check my eggs. До того, как мы кладем яйца в нашу смесь, мы их проверяем на наличие крови. You're testing it for blood. Yes. It's very rare to find blood now in eggs. Очень редко, когда в наших яйцах бывает кровь. But anyway, we check it. Но мы все равно проверяем. And what I do is I make a little hole with my spoon. И в нашей смеси мы ложкой делаем небольшие углубления и в них выливаем яйцо. And I have another egg here. And then I'm just gonna put a plate on it. И у нас нет крышки, мы накроем тарелкой нашу сковородку. Okay, so I check it. I make sure there's nothing suspicious. Смотрим, чтобы не было ничего подозрительного в наших яйцах. And again, I make another small hole. Опять делаем небольшое углубление и туда вливаем наше яйцо. And the trick with shakshuka is that we want the white part to be fully cooked and the yellow part to be runny. И вся интрига вокруг шакшуки это то, что мы хотим, чтобы белок проготовился, а желток остался жидким. So what I usually do is I'm gonna let it cook like this for a minute or two. I'm gonna mix the white part to help it cook, and then I'm gonna close it. И то, что Даниэль сделает, она даст минутку постоять на огне, потом помешает белки вокруг и даст им возможность быстрее проготовиться, а желток останется жидковатый. Okay, so I'm gonna lower it. It's okay, like because they're not cooked at all, but it's not a problem. Okay, so I'm gonna mix these ones with coriander. Мы дали проготовиться нашей смеси с кориандром минутку на сковородке, и сейчас сюда мы тоже добавим яйца. And I'm gonna add a little bit more water because it's Еще немножко воды, потому что загустела смесь. It's really not a lot. Совсем чуть-чуть. And I'm making such a mess. Немножко мусорим. It's good that it's not your kitchen. No, but I clean after myself. You have to say it for the record. Да. Даниэль говорит, что даже если она наводит беспорядок, она все равно потом наведет порядок после себя. So I don't know if you can see, but like the white part of the egg started to cook. Если вам видно, белки начали готовиться, мы их помешиваем, чтобы большая поверхность соприкасалась с горячей сковородой, и они готовились быстрее. And I'm just scratching it a little bit, like nothing Немножко их special. двигаю на сковородке. Okay. And again, I make a hole with my spoon. В нашей второй смеси мы также делаем углубление и наливаем смесь. Okay, and I'm gonna make the next one, and that's it for И my последнее eggs. яйцо проверяем и добавляем. And yeah, I'm gonna ask you to cut our ogurkishone. It's a pickle. Sorry. Меня просят порезать наши маринованные огурчики. I'm sorry, I switched to Polish. I can delegate it as well. Yeah, you can. I wanted to stripes. Даниэль просит порезать огурчики полосками. And again, usually at home I would do all of this by myself. И обычно дома, конечно же, она
делаю это все сама. I'm not a spoiled person. Я не очень разбалованная личность. But it's all about, doing it together. So Но let's наша часть это готовить это вместе. go back to burekas. Давайте вернемся к нашим бурекасам. So burekas usually in Israel it's much smaller. Обычно в Израиле бурекасы по размеру намного меньше. We usually Like that? yeah perfect. And maybe even cut it in the middle, like И еще напополам, может быть. just so that it's not too long for the pita. Чтобы не были слишком длинные для питы. So burekas is usually made from a puff pastry. Обычно бурекасы сделаны из слоеного теста. I was in Poland last week, so I brought kosher puff pastry from Poland. На прошлой неделе я была в Польше и привезла кошерное слоеное тесто сюда. Usually, as I said, they're much smaller. They're the classic thing to eat when you have nothing else to eat. Это классический вариант того, что можно съесть, когда есть нечего. It's really not a healthy thing to eat. Это не очень здоровая еда. In this one, I put cheese. I put, what did I have at home? I had some mozzarella. Там сырная начинка, там есть моцарелла. I put some cottage cheese. Я положила туда немножко творога. Yeah, right. And I put feta. И фета. And I added half an egg, like Добавила raw egg. половинку яйца. And I just mixed it together and I put it inside. Перемешала и смесь положила в наше тесто. In Israel, there is actually a law about burekas. В Израиле есть закон в отношении бурекасов. Dairy burekas will always be a triangle. Молочные бурекасы всегда будут треугольной формы. And parve ones that have no cheese in them will always be square. И бурекасы, которые парвы, которые не мясное, не молочное, будут всегда квадратные. So I went against what I'm usually is my custom. И мы пошли против всех законов. It's like even pretty automatic that as an Israeli I see the shape and I know exactly what's В inside. Израиле это работает на автомате. Как только мы видим форму, мы понимаем, какая начинка внутри бурекаса. 1 second, I'm just mixing them again. Немножко помешиваем наш белок. Just because I don't know these plates and I'm a little bit scared that if I use them the way I want to, I will destroy them. Да, мы аккуратно обращаемся с посудой, потому что мы не знаем, поцарапаем мы ее или нет. So that's why I'm treating this place better than I would my own home, you know. Если бы я была дома, я бы, скорее всего, шкрябала вилкой по сковородке. But this is, I think it's obvious. And I'm gonna add the last round of eggplant. Кладем наши последние кусочки баклажана. And you can hear that it's like making a lot of fuss because the eggplants are sweating even more. И вы слышите, как щелкает масло, потому что, несмотря на то, что мы промокнули баклажаны, все равно из них еще по пути выделяется влага. So today we're gonna take these burekas. Сегодня мы возьмем эти бурекасы, Which are kind of plain and boring. которые сами по себе весьма скучное блюдо. And we're gonna make them into burekas pinukim. И мы сделаем из них бурекас пинуким. Pinuk in Hebrew means a treat. Пинук на иврите означает лакомство. So, for example, if my husband is making me coffee and he puts a cookie next to it, it's like, oh, it's a pinuk, like what a treat. И если мой муж, например, готовит мне кофе с утра и рядом кладет печеньку, это будет называться лакомство. So, burekas pinukim, it's like an upgraded version of burekas. И бурекас пинуким – это следующий уровень среди всех бурекасов. I purposely made them big so we can actually cut it to like individual portions. И я специально сделала их больше, чтобы мы их могли порезать на порционные кусочки. 1 second, it's just, I really want to be on top of all the cooking I have here. And this one can wait, so I'm just gonna... Она проверяет то, что готовится, потому что с бурекасом ничего не случится, а вот все остальное может подгореть. Okay, you see that the yellow is still yellow, but the white is cooking. Вы видите, что желтки еще жидкие, а белок практически приготовился. Okay, so that's exactly how I want it, because really, like shakshuka, you take a piece of challah and you break the yellow part. И в чем идея жидкого желтка, потому что когда подается шакшука, мы берем кусочек халы и макаем его в этот жидкий желток и едим. So what I'm gonna do now is I'm gonna basically upgrade my burekas. I'm cutting Сейчас мы it. сделаем наш бурекас не таким скучным. This was my favorite thing to eat when I was in the army. Это была ее любимая еда, когда она была в армии. If you've ever been in Aroma, Если вы когда-то были в кафе Арома в Израиле, so this is like one of their classic dishes. это их классическое блюдо. Ilya, I'm gonna ask you to bring me like the salad and the pickles if it's okay.
мы берем к нам на стол салат и маринованные огурцы. So you can see the filling. I didn't put too much, but what we're gonna do now. Вы можете посмотреть, что начинки самой немного, и сейчас мы посмотрим, что мы будем делать дальше. I'm adding a tiny bit of water to the tahina. Мы добавляем еще совсем капельку воды в нашу тхину. Because what happens to tahina, and I'm gonna lower this fire. Мы немножко уменьшаем огонь под нашей шакшукой. Sorry, this is the wrong one. I'm adding because what happens is that the tahina just drinks the water and it gets harder all the time. Что смесь тхины стоит долго, и она всю воду впитывает в себя, и она становится опять густой. So, you know what? I made a mistake. I didn't leave a tomato for this, but I'm gonna take Немножко a ошиблись, spoon. забыли оставить помидоры. Yeah, that's exactly what I'm gonna do. So I'm gonna start. Поэтому мы одолжим у салата. I'm gonna add some tomatoes to this. You think it's not a big deal, but it is a big upgrade. Вы думаете, что это ничего особенного, но на самом деле это будет хорошо сочетаться. Okay, and you know what? I'm gonna leave, because I want us to eat, so I'm gonna leave some out for the next portion, okay? Мы отложим еще немножко помидоров для следующего бурекаса. Okay, so because this one we're just gonna try now. Этот мы попробуем сразу. Why not? Почему бы и нет? So I'm adding some tahina. I'm gonna Мы put it on кладем this тхину side. на вторую половинку. Okay, so I'm spreading it. Размазываем, распределяем равномерно. That's also why we don't want it to be too thick. Это мы распределяем тонким, чтобы не было толстого слоя. Кладем яйца. Of course. And I'm adding the egg. You can add some salt. I think the cheeses will be salty enough. Вы можете добавить немножко соли, но сыр сам по себе соленый. And the pickles. И, конечно же, маринованные огурчики. And this, as a soldier, this was the one thing I would wait like for Friday mornings to come back from the base and eat this. И когда она была в армии, она ждала пятницу утро, когда их отпускали из армии домой, и это было первое блюдо, которое она ела. So I'm gonna cut it. 1 second. I'm gonna check on the shakshuka. Мы проверяем еще раз шакшуку. Ina, can I ask you just to watch this quickly so I can put the shakshuka on it? Okay, and I'm gonna turn off my shakshuka. And then we're gonna start putting all the food together. Мы выключили огонь под шакшукой And I'm gonna flip и переворачиваем наши the баклажаны. eggplant. Oh, these are perfect. Okay, and wait, I'm gonna put the shakshuka here. We're just gonna try, or should we eat everything together? What do you guys think? I asked you before. Что вы предпочитаете, попробовать бурека сразу или потом съесть все вместе? Потом? Okay. So I'm gonna put, sorry, this one here. Can you bring another tray Мы from ставим over в there? сторону нашу готовую шакшуку. One is with coriander, one is without, and I'm sorry I broke one of them yolks. Она извиняется, случайно проткнула один из желтков. Okay, so I'm gonna make room now on the table. I'm gonna, of course, add spices to our Israeli salad because Israeli salad without spices is not Israeli salad. Сейчас мы перейдем к нашему израильскому салату и добавим туда все необходимые специи, потому что израильский салат не имеет смысла без специй. Where was my knife? What did I do with Which it? one? I washed it. The This big one here? Okay, so I'm just gonna cut our burekas so we can also Мы have a порежем look бурекас на порционные кусочки. inside. I'm gonna cut it into triangles like Мы порежем его на треугольники, классическая версия Yeah. молочного нашего бурекаса. Yeah, it's like you read my mind. I'm speeding up the process. You hungry? Yes. Okay, so you can have a look that we have like, wait, where's the pickle? I add an extra pickle. Мы хотели показать, как он выглядит внутри, но огурчик убежал. Пока And we мы have here не everything. We have the pickle, the egg, the tomato, and the inside of the bureka. И вы видите в разрезе, что там есть и сыр, и помидоры, и огурец, и яйцо. Remember that the original version of this is commercial, so it's much crunchier. It makes a bigger mess when you eat it, and И в you know, оригинале бурекасы, они очень etc. хрустящие, чтобы визуализировать процесс, когда мы их кусаем, у нас все крошится. I'll just cut another piece. Отрежем еще кусочек. So just remember, this is like the homemade version, Запомните, что это домашнее блюдо. and it's not commercial, so the flavor might be different, but it has a lot of love.
Мы это делаем не для рекламы, и, может быть, внешний вид может быть менее привлекательным, но мы делаем это с любовью. Ira, can I ask you to wash this quickly so I'll use it for the salad. Now, for the salad, Israeli salad is very simple. Израильский салат очень легкое блюдо. I'm gonna add salt, Я добавлю соль, a lot of salt. много соли. Maybe later, like it's for these things, but for now I think we're good. So I put some salt, Мы добавили соль, olive oil, оливковое масло, generously. щедро. At home I usually add za'atar, Дома я обычно добавляю такую специю, как затор or или sumac. сумак. And today I'm gonna add, of course, a lot of lemon juice. Добавляем много сока лимона. Again, you can use all the water that is gonna come out of this salad. You can use it to make tahina the next time you make tahina. И запомните, напоминаю, что всю жидкость, которая у вас останется из-под салата, можно использовать для того, чтобы сделать тхину нашу пожиже. You can, of course, add to it coriander, but we're not doing it today. Мы также можем добавить туда кинзу, но мы не добавляем. Okay, this needs 1 more minute. Баклажану нужна еще минутка. So, Ira, I'm gonna leave you responsible of the eggplant, okay, to take it out. Назначили ответственной за баклажаны. I trust you. What should I do? Just in like 1.5 minutes to take it off and put it on the plate. Через минутку мы достанем наши баклажаны и выложим их на тарелку, чтобы с них стекало масло. I'm gonna use another lemon. Мы возьмем еще один лимон. Because this one was just 1/2 and it's not enough. От того лимона у нас была только половинка, ее недостаточно для такого количества салата. I think the guy that delivers my personal groceries from Selver thinks I like have a comuna of like 20 people because I buy like 20 lemons and 2 kilos of tomato per week. Курьер, который привозит им обычно продукты из сервера, наверняка считает, что у Даниэль там есть какая-то огромная дома община, которую она кормит, потому что она заказывает невероятное количество лимонов и овощей. But you can see how now for one dinner I used 3 lemons and I could use more. Но вы легко можете заметить, что для приготовления ужина сейчас мы использовали 3 лимона. So I'm gonna add some sumac. Добавляем сумак. I think the sumac in this salad, more than it adds flavor, it adds like rusticness, like some color and texture. Сумак не столько добавляет какого-то вкуса, как влияет на консистенцию и цвет блюда. And I'm just gonna mix it. Мешаем. And then we can try it and of course see if we need to add more to it. Мешаем и пробуем, нужно ли нам добавить какие-то еще специи. I want to say that the salad is perfectly cut. Хочу отметить, что салат идеально нарезан. So thank you very much. You did an excellent job. Even better than how I would do it. Даже лучше, чем бы сделала она. Because I lose my patience quite fast. Я очень быстро теряю терпение. So we have this salad, and now we're going to start putting together our sabich. And I didn't even tell you what is sabich. Сейчас мы закончим салатом и начнем складывать наше блюдо сабих. И, как я заметила, я вам еще не рассказала, что это за блюдо. So, sabich, what is sabich? So the first sabich ever sold in Israel was in 1961. Первый сабих, который был продан в Израиле, был в 1961 году. It came from Iraq. Это блюдо пришло к нам из Ирака. And there's a few versions to why it's called sabich. Есть несколько объяснений, почему это блюдо называется сабих. One of them is because it was a breakfast dish for the Iraqi Jews. And in Arabic, sabah means morning. Так как для многих евреев в Ираке сабих было блюдом на завтрак, а на арабском сабах значит утро. Yes. And the second version is that the man, the Iraqi Jew that opened the first sabich shop in Israel, his name was Tzvi Harish. И мужчина, который открыл это блюдо, его звали Tzvi Harish. Harish. And when you say it fast with an Iraqi accent, sabich. И когда мы пытались произнести его имя достаточно быстро и с иракским акцентом, получалось сабих. So, sabich is really a very simple dish. It's not complicated at all. Сабих очень простое блюдо. But it's delicious. Но очень вкусное. What we have in it, of course, we need pita for sabich. Конечно, для этого нам будет нужна пита. And we need tahina.
тхина, we need the eggplant, нам нужен сам баклажан, we need the salad, нам нужен салат, the egg, яйцо. and there is no sabich without amba. И нет, и сабиха не бывает без такой специи, как амба. This, I waited for it for a long time. It's mango sauce. Она очень долго ждала этой приправы. Это соус из манго. It doesn't taste like mango. Он совсем You're gonna hate не имеет вкуса, как манго. It doesn't smell like mango at all. Совсем не пахнет, как манго. And you can see here that at the bottom there's like pieces of mango. Но вы можете видеть на I'll show самой it to the упаковке, camera что as well. там нарисованы кусочки манго. Can you see? Yeah. And basically there's a lot of spices here. You can also make it at home. I never wanted В to самой make этой it. смеси достаточно много приправ. Вы можете, в принципе, приготовить смесь дома, но Даниэль ее не готовит. So I waited for a long time for this to be in stock in like the kosher European shop. Она очень долго ждала, пока этот соус появится в наличии в онлайн-магазине. Originally this sauce comes from India. Этот соус приехал к нам из Индии. It traveled to Iraq, потом путешествовал в Ирак which became very popular among Iraqi Jews. и стал весьма популярным соусом среди евреев в Ираке. And that's why it's like it goes really well with sabich because sabich is an Iraqi dish. И поэтому он хорошо вписался в концепцию блюда сабих, которое тоже является блюдом иракских евреев. I personally love sabich. Я обожаю сабих. No, not sabich. I love amba. I'm sorry. Я люблю амба. But there is a legend. I don't know if it's true that if you eat too much, like the way for amba to get out of your body is through sweat. So if you eat too much of it, you start to smell like it. И существует легенда вокруг этого соуса, что если ты хочешь, чтобы он из тебя вышел, тебе надо много-много потеть, иначе ты станешь To smell like it. пахнуть как этот соус. So I love it, but I have to be very moderate as to how much I eat it. Я контролирую то, сколько я его ем. A few more ideas. Like if you buy a jar, then it's a big jar, and if you don't know what to do with it, so 2 ideas. Если вы покупаете эту банку, там достаточно большое количество. Если вы не знаете, что с этим делать, потом я вам дам несколько вариантов. So what I would do is I would take an eggplant. Что бы я сделала? Я бы взяла баклажан. I would put it on a pan like this. Я бы положила его на противень. On a high temperature in the oven, like 190. На высокую температуру в духовке. So that it's really soft on the inside. Чтобы он стал очень мягким внутри. I will also like put a few pieces of tomato also to grill them. Я бы тоже положила на этот же противень несколько помидоров, чтобы они стали гриль. After it cools down, I would cut it, make kind of like a rustic paste. После того, как они приготовились и остыли, я бы их нарубила, чтобы они создали такую жидкую смесь, как паста. And add a spoon of amba, and it's delicious. Добавила бы туда смесь амбы, и это было бы превосходно. And another idea that comes from a chef I really love in Israel, his name is Asaf Granit. И другая идея от любимого шеф-повара Даниэля Савгранит. He made, I don't know if you remember, but last time we made labane from yogurt. В прошлый раз, если вы помните, мы делали лабане из йогурта. And he makes ambane, so he makes он this. делает не лабане, а амбане. And he adds some amba to this labane, and it sounds like, oh, what's so exciting about it? It's very good. И то, что он делает, он добавляет в классический лабане ложку этой смеси, и вкус совершенно другой становится. And now we're gonna put together the sabich. И сейчас мы будем собирать наш сабих. Another fun anecdote about pita in Israel. И еще одна веселая история по поводу питы. I shared it before, but I will share it again because maybe not everyone heard it. Я ее уже рассказывала, но, может быть, не все слышали. In like shawarma places and falafel places, this is how we cut to fill it up. Во всех местах, где продают шаварму или питы, ее разряжают именно так. Because this way we have a perfect pocket, right, to fill it up. В таком случае у нас получается идеальный кармашек. But many times in shawarma places and pita and falafel places, they work really fast. There's a long line and they can make a lot of money if they're fast, right? Но чаще всего во всех этих местах уличной еды они работают быстро, шумно и грязно. And they don't always put it in the fiscalic register. How much they sold. И чаще всего они не фиксируют то, сколько пит они продали. And once the tax authorities came to these places and started saying, how many falafels did you sell today? И после того, как финансовая инспекция приходит к ним и хочет увидеть какую-то бухгалтерскую ведомость о том, сколько пит они продали. And they said 100. И они говорят, ну, примерно 100.
And then they started counting these, and it could be like 3-4 times more. И тогда они начинают пересчитывать вот эти маленькие части, их может быть в 3, а то или в 4 раза больше. So this was a great way to check if these people are hiding their taxes. И это был отличный способ выявить неналогоплательщиков, пересчитав маленькие кусочки пит. So now what I'm going to do is I'm going to put tchina. Мы кладем тхину и размазываем внутри нашего кармашка. And I'm quite generous with how much tchina I И put. я весьма щедро размазываю нашу тхину там. Okay, because the tchina also what it's going to do, it's kind of, if you ever, don't try this at home, trust me, I did it. If you take a spoon of tchina, just like this, from the jar and eat it, your tongue is going to go like everything is stuck together. Поверьте мне, я вам сейчас расскажу секрет. Я пыталась это сделать дома, не получилось. Если вы возьмете просто ложку тхины и положите ее в рот, ваш язык может просто онеметь. So the tchina is kind of acting as like cement, like when we build a building, and here we're building layers. Тхина, она как цемент, она основа здания и закрепляет его. Okay, so I put some tchina. Положили тхину. And this is going to be the example later when we all eat together. Everyone can make their own with how much. Когда потом мы начнем все вместе пробовать это, каждый сможет собрать себе свою питу сам. So I'm making it the way I would like it. So I'm going to add the amba now. Я делаю питу для себя, поэтому я сделаю так, как нравится мне. Я добавляю чуть-чуть амба. Not a lot because it has a very strong flavor. Совсем чуть-чуть, потому что у этой специи очень сильный вкус. Okay, so I'm putting it on the other side, not the one I have the tchina. Я размазываю эту специю на противоположной стенке нашего кармашка. Okay, the next thing I'm adding the egg. Я добавляю яйцо. Okay, I'm not putting too much. Я не кладу много яиц. We want every bite to have a little bit of everything. Мы хотим, чтобы в каждом укусе попадались все ингредиенты нашей питы. Okay, I'm doing it with my hands. I'm sorry, but this I will eat it happily. Она делает это руками, извиняется заранее, но это будет лично ее пита, поэтому она ее съест. In elegant falafel place, they have like tongs, but you know, I'm Israeli and it's for me. В эксклюзивных местах, где они это подают, они используют, естественно, щипцы, но мы делаем это руками. And I'm adding some salad. Добавляем салат. We shake it a little bit to fill it up Потряхиваем, more. чтобы все распределилось равномерно. In falafel places, they stick more and more in. В Израиле, в кафе и ресторанах они пытаются нашпиговать питу, проталкивая все, что у них есть, туда вовнутрь. I'm adding some pickles, of Добавляем course. наши огурцы Because малосольные. think about all the textures that we have in this sandwich. Подумайте о всех тех текстурах, которые попадают в нашу питу. I'm adding, and this is really for like decoration, but I'm adding a little bit of our pickled onions. Мы добавляем также оно для украшения, но и для вкуса тоже тот лук, который мы замариновали в самом начале. What did I not put yet? I'm gonna add a little bit more tchina. Еще немножко тхины. Okay, because also it's gonna drip down. Она все равно просочится туда вовнутрь, и мы хотим, чтобы она обволакивала все наши ингредиенты. And some coriander. И немножко кориандра. And this is like the perfect bite. И это идеальная пита. Have a look. Посмотрите. Sorry, it's so hot. What do you think? It's perfect. Great. Try it. Yeah, I'll wait because it's not gonna be very elegant. Мы попробуем это за камерой, потому что не очень эстетично это будет Look what happened выглядеть. to my spoon. I'm gonna rescue it У from the нас amber. утонула немножко ложка. I'm gonna rescue it and I'm gonna wash my hands later. But here we have 3 very classic Israeli dishes. Quite simple to make. Like even though it looks like a lot of work, 3 very classic things. On one hand, we have the pita that you can eat on the way to anywhere. Of course, not wearing a white shirt. Spicy. Yep. Остро. На столе у нас 3 классических блюда израильской кухни. Не все они являются блюдами уличной кухни, потому что не все мы можем взять с собой съесть на ходу. We have the burekas, which is also classic to eat on the way. У нас есть бурекас как классическое блюдо для того, чтобы есть его на ходу. And we have the shakshuka, which on one hand, you can put it on a pita with like some yogurt that I have here. С одной стороны, у нас есть еще шакшука, которую вроде бы мы не едим на ходу, но тем не менее мы можем положить ее в питу и добавить, например, йогурта Or сверху. tchina, for Или example. тхину. But on the other hand, this is the dish that when the poalim, like the people who work in construction with their hands, this was a classic lunch to go and eat. Но с другой стороны, все те рабочие, которые работают на стройках, на тяжелых работах, для них шакшука это было то блюдо, которое могло их насытить во время обеденного перерыва. So for me, this is also kind of street food. It's just not classic. Поэтому для Даниэля это тоже как уличная еда, хоть и не в классическом ее виде.
And I think out of all the times that I cooked today, that I cooked this year on Bishulim, I'm the most excited about this time. И на самом деле, несмотря на то, что Даниэль на протяжении всего года готовила на Бишулим, сегодня она особенно воодушевлена тем, что она получилась, что у нее получилось. Because obviously I'm gonna eat the sabich like as soon as the cameras are off. Конечно, как только выключат камеру, мы съедим сабих. But I think this is, I know this is a cliche, but this is the closest that I could put myself on a plate. Это самая близкая ее сердцу еда, которую она приготовила сегодня. And I hope to see you again next time. We will share the recipes with you, of course. Мы надеемся, что вы к нам присоединитесь в следующий раз. Мы уже можем делать это офлайн. Мы выложим рецепты совсем скоро. So I will say thank you. Спасибо большое. Спасибо большое. And to us, I can say приятного аппетита. А нам, самим, кто находится сейчас здесь, мы скажем приятного аппетита. And see you next time. Увидимся в следующий раз. Пока. Пока.